আর স্পেশাল রিপোর্ট আপনাদেরকে দেখতেই হবে। বধূ নির্যাতন আইনের অপব্যবহার রুখতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশেই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি.আর. গাভাইয়ের বেঞ্চ পরিষ্কার জানিয়ে দিল, এখন থেকে ওই নির্দেশিকা মেনেই চলবে তদন্ত এবং গ্রেপ্তারি প্রক্রিয়া। বধূ নির্যাতনের আইন যেন কারো ব্যক্তিগত ক্ষোভ মেটানোর হাতিয়ার হয়ে না ওঠে, তাই নির্দেশ দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। দু সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টে এক নির্দেশে জানায় 498 অর্থাৎ 498 ধারায় এফআইআর দায়ের হলেই অভিযুক্তকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা যাবে না। এফআইআর দায়েরের পর 2 মাস সময় দিতে হবে তদন্তের জন্য। এই সময়কালকে বলা হয়েছে কুলিং পিরিয়ড। এই সময়ের মধ্যে পুলিশ গ্রেপ্তার, পাশাপাশি জোরপূর্বক জোর বা হেনস্থার মতো কোনো পদক্ষেপ করতে পারবে না। বধূ নির্যাতনের মামলা হলে বিষয়টি জেলার পরিবার কল্যাণ কমিটি বা ডিস্ট্রিক্ট ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার কমিটি কাছে পাঠাতে হবে। এদিকে নজর রয়েছে আমাদের এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল সুপ্রিমে। 2017 সালে রাজেশ শর্মা এবং আদার্স বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং অন্যান্যদের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট প্রথম এমন গাইডলাইন দেয়। তার ভিত্তিতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট 2022 সালে ওই নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু 2018 সালে সুপ্রিম কোর্ট নিজেই সোশ্যাল অ্যাকশন ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস বনাম ভারত সরকারের মামলায় সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু আবারও অর্থাৎ ফের সুপ্রিম কোর্ট সেই গাইডলাইনকে কার্যকর করার নির্দেশ দিল। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আপডেট নেব, আরও বিস্তৃত জানাবো আপনাদের সঙ্গে। ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট থেকে আইনজীবী রয়েছেন আকাশ বিদ্যার্থী। আমি যাব তার কাছে সরাসরি। आकाश जी, आपका स्वागत है, वेलकम फॉर टू आवर शो। इस वक्त आपके पास एक ही क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपील द इलाहाबाद हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू द प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द ब्राइट टॉर्चर लॉ। No arrest in first 2 months in Bright torture case on the Tuesday. A bench of the Chief Justice B.R. Gavai made it clear that from now on the investigation and the arrest process will be carried out in accordance with the guidelines. What is your opinion, sir? Hello everyone. आपके viewers को मेरा नमस्कार. See, it is very important issue which you have raised, and it is very prevalent and rampantly prevalent in this society because it is directly affecting the family institution. So when it comes to, before going to the Supreme Court guidelines, when it comes to the 498, there's always been a purpose, there's always been a objective of every law. When 498 came into existence in 1983, so the purpose of that law is to save the women from the cruelty or the atrocities done by the father in family from the side of husbands, and the husband himself, like dowry, death, injuries, and all those atrocities done by the family side of husband. So now the 498 has been misused by the women itself. The law which has already been in the side of the women, now the women themselves has misusing it. There was a case in 2017, which is already mentioned, Rajesh Sharma versus state of UP. So this is not the first time which the guideline which has been put by the or adopted by the Supreme Court. This is not the first time. It's already been adopted in 2017, which was being set aside by in one of the case, social forum case in 2018. Now they have again taken the same guidelines of Rajesh Sharma. It is very guidelines of Rajesh Sharma is very resembling in the guidelines of today, which has given by the Supreme Court by the Chief Justice of India, Gavai Saab and Masih Saab. Now, what the guidelines is? The guidelines is basically related with the cooling period, as you already mentioned. It is relating with the district family welfare committee, and the family welfare committee has been playing a very crucial role when it comes to the picture of 498 cases, 498A cases.
It's a duty for the magistrate when any 498 matters or any complaint with regard to the 498 or any application with respect to the 498 came into the picture of the concerned magistrate, they will send the same report to the family welfare committee. Within 2 months, this is the guidelines which I am telling you. Within 2 months, that family welfare committee make a vivid report in which they will summon the four family members of both the sides, four family members of both the sides, so that they can amicably settle the whole issue without going to the regular court, without going to the traditional court. They come and amicably settle the whole issue, and within 2 months, the family welfare committee make a proper report on that, and they will send to the principal judge. If it appears to the principal judge that the case is a matter to be settled, and it's a matrimonial dispute arising from a single small causes, so it can be settled outside the court as well. And the matter will be then they will no need to just segregate what they call accelerate the matter into the litigation. So this is what the basic guidelines is. Yes. So first of all, there are mentions that family welfare court as directly inculcated and they interact with the case matter. On the Supreme Court upheld the case on this matter. There is a mention the social welfare committee also has been created all this matter. Yes, actually the chairman of the social welfare committee itself the principal judge, itself the district and session judge. So it directly or indirectly it is a quasi matrimonial platform. It's a quasi matrimonial platform in which the person, the mediator, involving other members, there would be 3 members. The other 3 members will decide amicably in presence of the family members of both the parties. Both the parties means husband and wife. Yes. So this is the best thing our Supreme Court can do, because when it comes to the family matter, so there are lots of emotion which already fluctuating, and they all are having a high emotion. So it is very difficult for them to to deal with such issue. And the most important thing, the members will be the young mediator, not the old one, because some old advocates have the tendency to accelerate the matter. So when it comes to the young mind, young people will come, they will try to make the way, not to go to the limitation, rather to settle it amicably on the same platform, which is the family welfare platform. So this is a very, very good initiative done by the Supreme Court. And let me tell you the background of the case. The women, the husband and father-in-law has been jailed, has been put into prison for 106 days. 106 दिनों के लिए वो जेल में थे. Father-in-law 103 दिनों के लिए जेल में थे. They had been charged with 376, which is rape. They had been charged with 307, which is attempt to murder. They have been charged with 498, which is cruelty, which we are talking. Or there are many more family law cases, family cases. This includes the divorce cases. There are many more matrimonial disputes, which include the domestic violence as well. Yes. The maintenance cases. A number of cases has been put in this particular matter, which is not now being quashed by the Supreme Court. And Supreme Court has laid the groundline, not laid the groundline, but accepted the guidelines of the Uttar Pradesh, state of Uttar Pradesh, means the judgment given by the Allahabad High Court, which is very, very commendable. It is endorsed and accepted by the. Sir, time is very short. My last questions for you, sir. How important is this observation? Sir, it is very important observation. See, when it comes to the gender equality, so you can't see only the women on the front. You have to see the men also. They both should be at a par. They both are the wheels of the same vehicles. So we need to be very focused with the laws regarding the security and protection of the man as well. You can't use the law against the person whom you are getting protected. You know what I'm saying? You can't use that law, the person whom you get protected. So it's a very thing. Law can be used by anyone if he knows the law. So we should make such law so that it cannot be affect any section of the society, whether it is vulnerable, whether it is powerful. The law should be neutral. The law should be clear with the point that it should save the vulnerable section. Vis-a-vis, it will protect the powerful persons also. Means not powerful exactly the person who are in the majority.
So the law should be in balance. We can't make the law on one-sided. Yes, sir. Thank you very much, sir, for join here. Thank you, sir. আকাশ কুমার বিদ্যার্থী জয়েন উইথ আস। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যদি অভিযোগকারীর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন না থাকে এবং অভিযোগপত্রে বর্ণিত অপরাধের সর্বোচ্চ সাজা 10 বছরের কম হয় তাহলে এফআইআর দায়েরের পর সংশ্লিষ্ট থানার মাধ্যমে মামলাটি পারিবারিক কল্যাণ কমিটির কাছে যাবে। এই নিয়মকে বাধ্যতামূলক হিসেবে মেনে চলতে হবে পুলিশকে। আর দেখুন, ভৌগোলিক এবং আয়তন দিক থেকে যে জনসংখ্যার ভিত্তি দেখেন, প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে এক বা একাধিক এমন পরিবার কল্যাণ কমিটি থাকতে পারে, অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার কমিটির কথা বলছি, যে কমিটিতে ন্যূনতম 3 সদস্য থাকবেন। কমিটির কাজকর্ম নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করবেন জেলা দায়রা অথবা পারিবারিক আদালতের প্রিন্সিপাল বিচারক। যেমনটা আপনাদের সামনে তুলে ধরলো, আমাদের সঙ্গে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ছিলেন আকাশ বিদ্যা, তিনি আপনাদের সামনে তুলে ধরলো সমস্তটাই। যেমনটা তিনি বললেন, যেখানে পর্যালোচনা করবেন জেলা দায়রা অথবা পারিবারিক আদালতের প্রিন্সিপাল বিচারক, প্রিন্সিপাল ম্যাজিস্ট্রেট। জেলা লিগাল সার্ভিস অথরিটি রয়েছেন, চেয়ারপারসন হিসাবে থাকবেন পারিবারিক আদালতের বিচারক। কমিটিতে কাদের রাখা যাবে সেই সম্পর্কেও গাইডলাইন্সে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর ম্যাজিস্ট্রেটের থেকে অভিযোগ পেয়ে কমিটিকে দ্রুত অভিযুক্ত 2 পক্ষ সহ পরিবারের অন্তত 4 জন বর্ষীয়ান সদস্যকে ডেকে